환영하고요. 여기 정선님하고 영사님, 은하님, 저 유진 마샤님 이렇게 함께하고 있습니다. 그러면 싱잉볼로 고요한 시간을 갖고 서비스, 유진님 서비스 시작하도록 하겠습니다. Good morning. Good morning. It's a beautiful day here in Seoul. 서울에는 아주 아름다운 날입니다. 순수 근원의 진동, 진실함 안에서 우리가 깊이 만날 수 있기를 기원합니다. May we meet in a place of pure being. And in the true core of who we are. 내가 때로 서비스를 시작하면서 인사를 하면서 좀 가볍게 시작을 때로 했었는데 그리고 그것은 일부의 사회적 배려인데 그럴 시간 없다고 생각합니다. 그래서 생략하고 우리의 제일 깊은 자리에서 처음부터 시작하면 어떨까 합니다. At times when I have begun a service, I would greet you and begin in a somewhat lighter way as a form of social accommodation and to bring you into a deeper place, but begin in a lighter way. And as I have thought of this, increasingly I see that it's both unnecessary and there is no time for it. So it is my wish that we can begin in a place of our deepest core from the start, as much as we can. I trust that that's okay with you. 그게 괜찮겠죠? 그 질문하는 것도 사회적 배려이기는 하지만 even asking you that is, in a way, a form of social friendliness and accommodation. But nonetheless, 마샤의 귀국 소식이
어제던가 그저께던가 단톡방에 올라갔습니다. The news about Marsha's return to the United States has gone up in our shared SNS room 2 days ago. And to some individuals, I have made phone calls and contacted directly, and others have done so also. 그 단톡방에 소식이 올라간 거 넘어서 일부 개별 연락도 제가 했습니다. 그리고 또한 다른 분들도 일부 개별 연락들을 했습니다. 이 소식 전달, 개별 연락을 통해서 사람들은 일부 놀란 거 또 알 수 있었습니다. Through these contacts as well as through other means, we are aware of that for some it was a slight shock. 그러나 그거와 겸해서 해외 확장에 대한 기쁨, 그리고 특히 마샤의 리더십 발휘에 대한 기쁨도 표현됐습니다. For some there was some little bit of shock, surprise, but for at the same time also joy that there was expansion taking place internationally of the magnifying of a spiritual core, as well as a joy that Marsha will be able to express the fullness of her leadership in a way that in Korea she was quite limited. So both joy and a little bit of sadness was present. 그래서 약간의 슬픔과 기쁨 둘 다가 있었습니다. 내가 사람들과 통화를 하면서 일부에게는 꽤 구체적인 초대를 건넸습니다. As I spoke with some people on the phone about this change, with some of them I extended a very specific invitation. 그 초대는 뭐였냐면은 Welcome. 새야 많이 컸네. 내가 그분들에게 건넨 초대는 한국 자체 리더십이 세워질 수 있게, 한국 자체 리더십이 세워질 수 있게 나서 주십시오. 채워 주십시오. 였습니다. The invitation that I conveyed to some of those that I contacted was an invitation to assist in the deeper establishing of the leadership in Korea, spiritual leadership in Korea, and an invitation to come forward, an invitation to fill in some of the vacuum that will be created by Marsha's departure, as well as my stepping back a little bit. 리더십이 세워질 수 있게 나서 주십시오. 채워 주십시오. 그리고
오늘 이 서비스를 통해서 이때까지 좀 더 멀리 있었던 분들에게도 이 초대를 합니다. 당신들도 좀 멀리 있던 당신들도 초대합니다. 당신이 필요한 때입니다. Also to those who have been a little bit further away vibrationally, to them also through this moment I extend the invitation. It is a time that we need you. 한때 이번 이 사람들과의 연락 통화를 통해서 알게 된 것 중에 하나는 시간이 많이 지났지만 그리고 외적 연결은 별로 없었지만 삶의예술학교를 통해서 받았던 영향이 얼마나 소중하고 중요했던가가 그리고 그것이 얼마나 깊이 간직이 되었던가가 드러났습니다. Through the contacts I made with people, I discovered, perhaps somewhat to my surprise, that though much time had passed for some of these people since having the contact with us, and that there hadn't been much external contact with us for a number of years, that nonetheless for them, what they received through the contact with us was held deep in their heart and had influenced their lives greatly. 그 영향이 그렇게 소중했고 받았던 용기, 사랑, 방향성이 중요했다면 그러면 그 은혜를 좀 불러드리고 싶습니다. If the blessing was so large, then in this time now, I want to call on that blessing. 삶의예술학교가 이 중요한 이 시점에서 다시 더 세워질 수 있게, 더 강하게 될 수 있게 그 은혜의 축복의 일부를 돌려주십시오. If the blessing was indeed large, then in a time so important as this for the Art of Living School, the emissaries in Korea, please return, give back a portion of that blessing in this important time. 당신이 필요한 때입니다. This is a time when you are needed. 내가 25살 때 에미서리를 처음 만나면서 중요한 한 문장이 내 의식에 깊이, 내 마음에 깊이 다가왔었습니다. 그 한 문장은 영어로는 2단어였습니다. 그 2단어 한 문장은 삶의예술 세미나의 초대장에 크게 그 전면에 써 있었습니다. When I was 25 years old,
making my first contact with the emissaries, there was one sentence made up of 2 words that came into my heart deeply. And it was inscribed in bold letters in the invitation to the Art of Living seminar that I participated in. 그 문장은 리더들을 호출합니다 였습니다. 리더들을 원합니다. 호출합니다. The sentence was leaders wanted. Leaders wanted라는 이 말 안에는 리더들을 초대합니다라는 의미도 있고 호출합니다라는 의미도 있어요. In the words leaders wanted, there's a combination of meanings. One which is invited, leaders invited. And the other is leaders called, summoned. 그런데 오늘 이 삶의예술학교 한국에서의 이 시점에서 또한 그 넘어서 지구 인류 흐름의 위기의 시간에 점점 우리가 진입하면서 이 초대, 호출을 좀 더 깊이 표현하고 싶습니다. In this time of particular transition and need in our Art of Living emissary program here in Korea, as well as in the time of planetary opportunity and crisis, I want to speak more deeply about this invitation. 리더들을 초대합니다. 리더들을 원합니다. 리더들 호출합니다. 근데 사실은 그 호출 넘어서 리더들 소환합니다. Leaders wanted, invited, called, summoned. 전쟁 나면은 소환하죠. 모든 나라에서는 아니지만, in a time of war, sometimes men are summoned. 인류의 기회의 시간, 위기의 시간 아닐까요? 리더들 호출될 필요 있습니다. 한때는 초대했지만 이제는 호출입니다. Are we not in a time that is of great opportunity and crisis for humanity? At one time, leaders were invited, but now increasingly what's needed is for leaders to be called, summoned. 준비를 이때까지 해온 사람들 호출합니다. So we, being, call, summon
those who have been preparing and have prepared. 근데 준비한 사람만 아니라 준비됐다 생각하던 아니던 호출합니다. But I, being heaven, call summon not only those who have prepared, but those who may think they're prepared or not prepared. 나도 한때 호출됐습니다. I too was once upon a time called, summoned by the creative process. 호출되고 준비 아직 다 되지는 않았는데요 라고 생각했습니다. When I was called in that time many years ago, I thought inside of myself, I'm not well prepared, fully prepared. 근데 상관없더군요. 준비됐든 말든 내가 준비됐다고 생각하든 말든 호출은 호출이더군요. But whether I thought I was prepared or not, it didn't matter. A call was a call. 우리가 우리에 대한 신념들이 있습니다. We have belief, convictions about ourselves. 나는 이런 사람이야. I am this kind of person. 나는 이 정도 사람이야. I am this certain size of a person. 흔히는 그 정도는 작은 정도입니다. Often when a person thinks I am this kind of person, and in a way this is the scope of who I am, the size of who I am. Usually that scope is somewhat small. 호출이 올 때는 우리 안에서 일어나야 할 것 중 하나는 우리 안에 정의했던 작은 그릇 깨트리기입니다. When a call for when a true call for leadership comes, something that needs to happen inside of us quite often is the breaking of the pattern of small belief about ourselves. 내면의 신념, 작은 그릇 깨트리기. 때로는 우리 안에 갖고 있는 우리에 대한 정의 그리고 작은 그릇을 깨트리고 싶어 합니다. There are times when we want to break the small self-definition that we have ourselves. And we even go to seminars, pay large amounts of money to do that. 때로는 비싼 돈 주고 자신의 그 작은 그릇 깨트리기 위해서 더 큰 능력, 큰 사람이 되기 위해서 비싼 돈 주고 세미나도 가고 합니다. 앤서니 로빈스 비싼 내면의 거인 세미나 등 like Anthony Robbins 잠자는 거인 깨우기. 내면의 잠자는 거인 깨우기.
내면에 잠자는 거인 깨우기. Anthony Robbins' seminar called Awakening the Giant Within. 근데 깨트리려고 해도 잘 안 깨트려지는 것이 흔합니다. But even when somebody seeks to awaken the giant within, often they find that it doesn't happen. 때로는 노력해도 잘 안 될 때가 있습니다. There are times when even efforts to break such old self-definitions and come forth into the greatness and largeness of who we are, it still is difficult. 노력해도 안 되는 때가 있냐 하면은 모든 것이 그거를 될 수 있게 만드는 때가 있습니다. As much as there are times when even through all your effort it's difficult to break through that pattern. But then there's oppositely a time or times when everything in the creative process is aligned for you to do that. 그것은 창조의 과정의 흐름이 이것을 우주가 절실히 원할 때, 모든 것이 정렬됐을 때, 그때는 내 힘, 뭐로 하는 게 아니라 더 큰 흐름에 나를 내어줌으로써 작은 그릇이 깨트려집니다. When all the factors in the creative process are aligned to allow that breakthrough in oneself, then not by my effort, but by the movement of the universe itself, by the creative process itself, by the Spirit of God, we do it and can do it. 지금 그런 때입니다. And this is such a time, if ever there was such a time. 그 자신의 어떤 틀을 깨트리고 제일 깊은 위대한 본질로서 드러난 역사적인 사람들을 우리가 생각했을 때 그들은 본래부터 그냥 그게 운명이었겠지 라고 때로는 생각이 듭니다. When we think about individuals in history who came forth in the greatness of their being and brought key influence into humanity, we at times think that was their destiny merely to start with. 운명 부분도 있기도 합니다. 그러나 그것만은 아닙니다. 선택입니다. There's a part of their movement of coming forth and transformation which is design and destiny, but it's not only that, it's also choice. 우선 예수님을 한번 생각해 봅시다. 예수께서 30살 뒤의 스토리를 우리가 압니다. 근데 잠깐 28살 때를 생각해 봅시다. Let's think for a moment about Jesus. We know of him and his leadership from age 30 onwards. But for a moment, let's pause and look at, or imagine when he was 28 years old. 일부의 선택이 있었습니다. 나는 그렇게 생각합니다.
it's my guess that there was a moment of choice or a number of moments of choice. 아마 벌써 28살 때 상당히 훌륭한 스승으로, 젊은 스승으로 사람들을 대화를 하고 일부 안내하기도 하고 했었을 겁니다. It's very likely that even at age 28, he was a remarkable young man offering guidance and teaching to others, extending very creative influence. 그러나 거기에 머물 수 있었습니다. 아마도. But it's quite possible he could have remained just at that, being a remarkable young teacher. And there might have been a different history. 아주 훌륭한 젊은 스승, 그러나 우리가 나중에 알게 된 예수 아닌 차원에서 머물고 그냥 훌륭한 선생으로 나갔을 수도 있을 겁니다. 그러면 그 역사, 그 후의 역사는 달라졌겠죠. 예수께서는 더 깊은 정화의 과정을 거쳐서 자신 안에 남아있는 모든 작은 그릇을 마저 깨뜨렸습니다. But he didn't stop. He went through a yet deeper purification process in which he broke the remaining patterns of smallness of identity or consciousness in him and emerged forth. 내 경험에서도 나름대로 내 경험 안에서 이런 때가 있었습니다. In my experience too, there was, in my experience in my own way, there was a time when I had to make such a crossing. 그리고 그 순간을 명료하게 기억합니다. And I remember that moment particularly in a vivid way. 그것은 Sunrise Ranch 벌판에서, 그 계곡에 있는 큰 벌판에서 서 있었는데 앞에다가 내 의식 안에서 선을 그었습니다. It was a moment on Sunrise Ranch many years ago when I stood in a large field, hayfield, and ahead in front of me, I drew a line in my mind. 그리고 내 안에서는 알았습니다. 내가 저 선을 건너면은 되돌아올 수 없다는 거, 그리고 이때까지의 나를 다 내려놓는다는 거. I knew in my mind that if I crossed that line, that I would not return again, and that who I knew heretofore would cease, and I would be entirely surrendered to something else, to something higher. 그리고 한참 느낀 다음에 그 선을 건넜습니다. And after meditating for a while, I crossed that line.
이러한 선을 걷는 사람들이 상당수가 있습니다. There are many, some, who have crossed such a line and have surrendered themselves fully to what is higher. 작은 그릇 깨트리기에 관련돼서 내가 한국 그리고 한국에 있는 여자들에 해당된 거를 잠깐 이야기하고 싶습니다. Regarding this matter of crossing that line and breaking that pattern of smallness in oneself. In a way, forever breaking that pattern of smallness in oneself. I want to speak specifically in this instance about Korea and about women in Korea. 그 이유 중 하나는 현재 삶의예술학교에는 여자들이 대부분입니다. 그렇죠? Part of the reason for me to speak of that is that currently in the emissary Art of Living school pattern in Korea, it's largely women, not that many men. One of the few is here. 그 중에 한 남자는 여기, 도누님이 여기 있습니다. 대부분이 여자들이라면은 자신 안에 이 작은 그릇 깨트리기는 여자들이 집중적으로 해야 합니다. 근데 그것을 제한시키는 패턴들이 있습니다. So if the majority are women, then among the women, that breaking of the small pattern of self must happen for some of you, women. So it is that I want to speak of it. 한국 여성들은 오랜 역사를 거쳐서 수동성, 의존성에 길들여졌습니다. 나서지 않아야 돼 라고. For Korean women, through our long history, they have been trained to, you could say brainwashed, to be passive, to be dependent, and to not come forward. Maybe some of this applies to women in other places too. 다른 지역에서 여성들에게도 뭐 해당될 수 있는 부분도 있을 겁니다. 그리고 그 안에서 안주하는 경향, 습관. And a tendency pattern to remain comfortably within that passive dependent pattern. 그리고 다른 거 하나 더 얘기를 할게요. 이 수동성과 의존성에서 나오는 좀 특이하게 한국적 무엇이 있는데 그거는 소녀적 애교입니다. 40인데도 50인데도 there's another pattern that emerges as a subset of dependence and passivity, and it is a pattern that's quite uniquely Korean, I think, and it's a pattern of girlish 애교를 뭐라 그럴까? girlish charm or charmingness. 한국에 와서 내가 처음에
이게 뭐지? 놀랐습니다. When I first came to Korea, I was amazed and a little bit shocked. What is this? 아니 40대, 50대 여성이 이런 소녀 같은 애교 그리고 그거를 또한 일부는 좋아하는 것 같고 남자들이 예를 들어서 and then saw how socially this is kind of looked upon well and I guess among by the men too somewhat. 근데 이 애교는 타협입니다. But this girlishness, I say, is compromise and slavery. 타협과 노예성이라고 말할 수 있습니다. 이것은 수동적인 의존적인 나를 이쁘게 봐주세요. 사랑해 주세요. 라는 겁니다. 그리고 그 수동성, 의존성을 유지하는 디펜스 방어 기제입니다. That pattern of girlish charm is a defense mechanism that perpetuates the dependence and the passivity. 가면입니다. It's a mask. 우리의 더 깊은 본질의 진실, 가면 없는 진실이 드러나는 것은 잘 받아들여지지 않을까 봐. 두려움이 있으면서 잘 받아들일 수 있는 것으로 대체해서 내놓는데 이것이 궁극적으로는 배신이 됩니다. As a substitute for the unmasked truth of our being, that girlishness and charm is extended because the thought is that is more socially acceptable. But ultimately, it can become a fundamental betrayal. 애교보다 진실합시다. More than charm, let's be truthful. Let's be the truth. 따뜻함, 사랑, 가면 없이 우리가 표현할 수 있습니다. Warmth, love, we can express without social masks. 내가 몇 명의 여천사들의 사진을 보여드리고 싶습니다. 3명, 총 6명 사진입니다. I want to show photographs of great female angels, 위대한 여천사들 사진입니다. 사회적 타협 넘고 자신의 틀 깨트리고 진실한 온전한 천사들로서 드러난 사람들입니다.
These are women who have broken the pattern of smallness in themselves and without affectation, masks, have brought forth the truth of being in themselves and in service. 첫 사진은 그레이스 반 두zen입니다. The first photograph is Grace Van Duzen. 그레이스는 유란다의 비서였고 마틴의 비서였습니다. Grace was the secretary to Yolanda and then to my teacher Martin. 진실한 위대한 여천사였습니다. An angel of truth. Greatness of character. 둘째는 Lillian Cecil, Lillian Exeter입니다. Second is Lillian Cecil or Exeter. It was Martin's wife, 마틴의 아내였습니다. 돌아가셨습니다. 그레이스도 돌아가셨고. 릴리언도 인격적으로 위대한, 훌륭한, 진실한 천사였습니다. Similarly, Lillian was an angel of great character, greatness, selflessness, truthfulness. 우선 사진 몇 개 더 있는데 그거 보여드리기 전에 제가 조금 더 얘기를 하고 하죠. I have a few more photos, but before doing that, I want to speak a little more. 어떻게 봐서는 위대한 여천사, 여왕 천사들입니다. These are women who are great angels, but you could say great queen angels or angel queens. 그리고 천사의 인격에 대해서 잠시 말하고 싶습니다. I want to speak for a moment about the character of the angel. 천사의 인격. 우선 위로 초점화되어 있습니다. Character of the angel. First of all, they are focalized above, in what is higher. 위로 초점화되어 있고 자기를 초월했습니다. They're focalized above and they have transcended themselves. 자기를 초월했습니다. 이거에 대해서
조금 이따 더 얘기할게요. They have transcended themselves, and I'll say something more about that in a moment. 셋째는 진실합니다. Thirdly, they are genuine or truthful. 위로 초점화되어 있고 자기를 초월했고 진실하고. 넷째는 이 첫째를 좀 더 풀어서 얘기하는 건데, 넷째는 대천사를, 즉 하늘을 향해 있습니다. 그리고 위합니다. And fourthly, the angel is oriented and given fully to the archangel or to heaven. This is in a way slight further expansion of the meaning of being focalized above, that angels are oriented in the archangel and function for the sake of the archangel. 천사의 인격은 제일 높은 사랑 하늘을 위해 다 내어준 존재들입니다. Angels are those who have given themselves fully, given themselves over fully to highest love, to heaven. 내가 25살 때 아까 얘기했던 그 세미나를 한 얼마 후였겠네요. 25살 때 그 다음 25살 때 6살이었는가 그레이스를 처음 만난 순간이 있었습니다. There was a moment when I was 25 or 26 when I first met Grace Van Dusen. 그레이스를 만나고서 돌아서서 걸으면서 눈물을 줄줄 흘렸습니다. I met Grace at Edenvale in an emissary community in Canada. And after I met her and spoke with her for a few moments, I turned around, and as I walked away, my face was streaming with tears. 그리고 이렇게 생각했습니다. 이러한 여인이 세상에 있기에 확실히 살 나의 모든 것을 줄 의미가 있다. 이런 여인이 세상에 있기에 이 한 문장이 내 마음에 깊이 들어왔습니다. As I walked away from her, I thought that such a woman as this is present on earth means is my fulfillment. And life is so fully worth living because of it. That a woman such as this is present and living on earth. Life is so fully meaningful, and I can give my all to this life
into this meaning. 이러한 여인이라는 말은 이렇게 자신을 다 내어주고 초월한 천사의 인격, 진실함, 그걸 내가 느낄 수 있었습니다. 그것이 내 앞에 있다는 것. That such a woman was present on earth. What was the meaning of that for me? It was that a woman of such a character who had so clearly as I could feel it, had transcended self and had given all of her self to what is noble and high and true. The qualities of character of the angel that I described were all there, and I could feel it in an instant. 순식간에 아까 얘기했던 위로 초점화, 자기 초월, 진실함, 대천사를 향한 위함, 이게 다 동시에 느껴졌습니다. 천사는 자신을 표현하려고 하지 않습니다. An angel doesn't seek to express him or herself. 자신을 표현하려고 하지 않고 온전히 하늘에게, 대천사에게 자신을 다 내어주었기 때문에 하늘을, 대천사를 드러내는 거, 표현하는 거, 이게 다 임으로써 자신을 표현하려고 하지 않고 하늘을, 대천사를 표현하려고 자신을 다 비워줍니다. An angel doesn't seek to express him or herself, but to express what is higher than him or herself. To allow the archangel the access to one's own capacities to express into the world, for heaven to express into the world. 그런데 이게 비밀입니다. 자신을 표현하려 하지 않고 하늘이, 대천사가 이 통로를 사용해서 다 드러내기를 바라는 이 단심의 마음이 있음에 이 천사는 자신이 됩니다. 유일한, 어떻게도 드러날 수 없는 본질의 자신이 됩니다. When an angel is given so fully to the release of the archangel of heaven, of God through him or herself, then is the secret. And that secret is that then that angel is fully themselves. Because that is the character of the angel. Selflessness. 천사의 진정한 정체성은 자기가 아닙니다. The true identity of the angel is not itself. It's higher being. 자기가 아니라 더 큰 사랑입니다. 대천사의 근원의 사랑입니다. 그러므로 자신을 다 내어주었기 때문에 진정한 본래의 나, 본래의 자신이 됩니다. It's because of that full giving, that full selflessness to the highest, that the angel is its true self, which is the greatness of
God's love, archangelic love. 다시 한번 그 이야기를 한 다음에 이 사진들을 보죠. Having spoken these things, I want to show the photos again. 다시 그레이스의 사진을 잠깐 보고 그러한 천사들입니다. Such are these angels. 이 사진은 진 해먼드이고 이분은 살아계십니다. This is Jean Hammond. She is alive today. 마샤가 3월 달에 콜로라도에서 만났습니다. 사실. Marsha met Jean in Colorado in March. An angel of great character, selflessness. 자신을 초월한, 자신을 다 내어준 위대한 천사입니다. An angel of great character and selflessness. 아까 다 보였어요? Yeah. 그 다음은 지인은 지금 겉으로는 활동하고 있지 않습니다. 그 다음 셋은 지금 활동하고 있는 세 여자입니다. The Grace and Lillian and Jean. Grace and Lillian have passed away. Jean is not active in leadership currently, externally at least. The next three are active now. 이 사람은 Pamela Gray입니다. This is Pamela Gray, John Gray 아내입니다. John, the wife of John Gray. 그런데 존 그레이의 아내라고 부를 만하지가 않습니다. 파멜라 스스로 자신을 초월한 진실한 위대한 천사입니다. John Gray, to speak of her as John Gray's wife doesn't do justice at all, for she is a selfless, self-transcended angel. 내가 존이랑 팸을 3월 달에 역시 캘리포니아에서 만나고 왔습니다. I spent time with John and Pam in California in March. 그 다음에는 누구게요? The next picture is of Marsha. 자신을 초월한 진실한 위대한 천사입니다. An angel who has transcended self and in truthfulness and in entirety of giving has come to the place of being of the true character of the angel. 그 다음은 Anne입니다. 지금 활동하고 있는. Next picture is of Anne Blaney, active now, also an angel, having transcended herself in service, fully given to the archangel, to the bringing forth of the archangel on earth. Another great angel. I'm so thankful for these women. 이 여천사들에 대해 나는 너무 깊은 감사의 마음이 있습니다. For these great women angels. Angels, queens of spirit. 여천사들, 여왕 천사들에 대해
깊은 고마움이 있습니다. 이들 넘어서 더 많은 그런 천사들이 있습니다. There are more angels besides these that are alive and active today. 이 천사들 넘어서 지금 활동하고 있고 기여하고 있고 리더십을 제공하는 더 많은 여왕 천사들이 있습니다. 그들이 있기에 이 세상은 더 빛나고 안전하고 아름답습니다. Because they're present, this world is that much brighter, radiant, safe, and a place of beauty. 이 사진들을 보여주고 이야기를 하는 것은 한국의 여성들도 자신의 이때까지의 의존성, 수동성 등을 깨고 자신의 이때까지 나는 이 정도야 라는 그릇 정의 개념을 깨고 이렇게 중요한 시기에 진실한 천사의 인격으로 서기를 기도하는 마음에서 이 이야기를 전달합니다. So it is that I share the stories or the images of these angels and the character of the angel that those women here in Korea might be inspired, stimulated to break through their own patterns of smaller self-definition, tradition, and come forth in angelic character and leadership. 내가 전화 걸었던 한 친구, 그분도 역시 여자였습니다. 이렇게 나한테 이야기를 했습니다. 처음에는 놀라워한 다음에 내가 나도 모르게 너무 안주했구나. 그냥 마냥 유진 마셔도 그냥 계속 있을 거로 그냥 안주하고서 시간 가는 줄 모르게 그냥 지나가고 있었구나. 시간 지내고 있었구나. 내가 정신 번쩍 듭니다. 이렇게 이야기했습니다. One woman that I had a phone call with just a few days ago said to me after being a bit surprised and sad about Marsha's departure, said to me, I realize I have been complacent, letting time just flow by in my little nook of comfort, and that without making full use of the opportunity that was present to grow when I could. 그래서 자신의 작은 편안함 안에서 그냥 너무 오래 안주하고 있었구나를 알아차렸다고 말했습니다. 마지막으로 이 시간 마치기 전에 아주 좀 다른 차원에서 위대한 여천사들의 스토리 하나를 이야기 드리고 마치겠습니다. So before we close, I want to share the story of the great leadership of female angels occurring at a very different level right now. 여러분들이 들었을지 안 들었을지는 모르는데 이 위대한 여천사들은 개딸들이라고 불립니다. 스스로를 개딸들이라고 부릅니다. These great angels are 20, 30-year-old women, 200,000 of them as a group. They call themselves dog daughters. Dog as in wagging tail dog daughters. And they comprise of 200,000 young women. And they have changed Korean history in the last few months.
for many years, the most progressive force in Korea has tried to bring into the corruption of power, focalized at the prosecutor's department in Korea, which is a mighty powerful force which has significantly been used in corruption and to protect corruption. And these young women, a law has been sought to be passed for years now that would bring an end to that. And because so much resistance and powerful forces were lined up against it, the party that sought to bring this largely gave up. And within that party, out of 102 Congress members, only 35 agreed to seek to pass that law. These women, over the course of few weeks, 2 months, succeeded in convincing every one of those 172 congressmen to put themselves forward to vote for that law, and that law passed as a result. 이 20만 명 개딸들은 여자 청년들이고 어마어마한 기적을 몇 달 안에 일으켰습니다. 부패를 막으려고 새로운 검찰법을 오랫동안 통과하려고 노력을 한 후에 너무나 큰 힘이 그거를 저항하고 있기 때문에 대부분 이것을 통과시키려는 당원 중에서 그 당원 172명 의원이라 그러나? 의원 중에서 35명만 그거를 찬성하고 있었는데 이들이 나서서 몇 주일 안에 172명 다가 동의를 하고 이게 통과가 됐습니다. 어마어마한 일을 짧은 시간에 한 겁니다. 그리고 이들은 집중적, 긍정적 시위를 하는 능력이 있고 그거를 수차례 행했습니다. These are young women who have a unique ability to demonstrate in a concentrated but positive way, not a negative way. 그리고 이들이 하는 것 중에는 긍정적 기도입니다. 근데 그 기도가 몇 시겠어요? 밤 10시. 우리가 홀리텐 하는 그 똑같은 때, 그리고 아침에도 한 번, 하루에 2번, 10분 정도 집단 기도 시간이 있습니다. These women also are carrying out positive prayer times twice a day, 10 minutes each time, one in the morning and the one at night is 10 o'clock, same time as within our network we have the Holy 10 Blessing Time. 그리고 긍정적으로 SNS를 사용을 하고 비판이 아니라 긍정적인 것을 격려함으로써의 변화를 가져오는 힘을 키워왔습니다. And they have a very powerful ability to use social media, but in a positive way, not a criticizing, tearing down way, but in an enhancing and encouraging way. 개딸들이라는 이름에는 그 배경에 스토리가 있는데 너무 길어서 여기서는 얘기를 안 하겠습니다. The reason they call themselves dog daughters has a story, but it's too long to tell here. 리더들 호출합니다. Leaders wanted, leaders invited, leaders called, leaders summoned. In a time of great need on earth. 지구의 필연의 시간에 리더들
호출합니다. 뭐 안 오면은 나중에 소원 하죠. We called leaders. If they don't come, maybe we will legally summon them. 그래서 만약에 이때까지 좀 멀리 했던 분들도 오늘의 이 비디오 영상을 본다면 당신이 필요합니다. 한국에서의 자체 리더십이 세워질 수 있게 나서주십시오. 채워주십시오. 여러모로 그거를 할 수 있습니다. 작은 지원, 경제적 지원도 좋고 직접 나서서 도와주는 것도 좋고 어떤 방식으로든지 함께 해주십시오. And if some of you watching this who have been a little more distant from us see this video, help us strengthen and establish the self-reliant leadership from within Korea. Step forward and fill in whatever way, small way or large way you can. 리더들 호출합니다. So, we invite and call the coming forth of leaders. 자신의 작은 그릇을 깨고 나서 주십시오. Break the small pattern of self. Come forth. Come forward. 결심하고 나설 때 왔습니다. The time to come to the place of resolve in oneself and to step forward has come. 모두에게 말합니다. 여기 있는 분들, 멀리 있는 분들, 더 멀리 있는 분들. I speak to everyone here, everybody, everyone a little further away and yet further away. 안주할 때 지났습니다. Time to be just merely comfortable, to be complacent, has passed. 당신 안에의 제일 큰 힘, 당신 안에의 최대 리더십, 요구됩니다. 호출합니다. The greatest strength in you, the greatest leadership in you is needed. And being called for now. 답합시다. Let's answer it. 감사합니다.